Hey there, I'm Noreen from Learn with Noreen. Today, we're gonna discuss about household chores in English. Okay, yes, in the previous class we have discussed about some of the household chores. Now we are going to discuss further of that. Can you tell me what is the difference between get up and wake up? If yes, then it's fine. If no, that we are coming with that right ahead. Keep watching. Number 20. Beat the rug. রাগ মানে হচ্ছে মোটা কম্বল বা কার্পেট, যেটি বিশেষ করে শীতকালে ব্যবহৃত হয়। আর শীতের শেষে সেটা পরিষ্কার করে তুলে রাখার কাজকে বলা হয় beat the rug. During last spring, my mom taught me how to beat the rug. Number 19. Dress up. Dress up মানে হচ্ছে formally ready হওয়া, অর্থাৎ কোনো স্পেশাল গেটআপ বা কোনো স্পেশাল জামা পরে রেডি হওয়া। Hey, why don't you come over to the party tonight? Do I need to dress up? No, you don't need to dress up. Casual dresses are acceptable. You can wear jeans and t-shirts. Number 18. Get dressed. জামা পরা বা বাইরে যাওয়ার জন্য জামা পরে তৈরি হওয়া। Don't you think she ought to get dressed while we discuss it? তুমি কি মনে করো না যে আমরা যখন কথা বলছি এই ফাঁকে সে জামা পরে রেডি হয়ে আসুক? Number 17. চুল আঁচড়ানো। Brush your hair অথবা comb your hair. I do not brush my hair with too much forces. Number 16. তৈরি হওয়া। Get ready. My sister needs a long time to get ready to go out. Number 15. হাঁটতে যাওয়া বা হাঁটতে বের হওয়া। Go for a walk. Tomorrow we will go for a walk in the woods. Number 14. বাড়ি ফিরে আসা। Get home অথবা get back home. It's time to get home. Number 13. বাইরে থেকে ফেরার পর জামা খোলা বা জামা বদলে ফেলা। Get undressed. When you get back home, please try to get undressed first. Number 12. Take a shower or have a bath. মানে হচ্ছে গোসল করা। When did you last take a bath? একটু জিরিয়ে নেওয়া বা বিশ্রাম নেওয়া। Take some rest. You were tired now. You should take some rest first. Number 10. কর্মবিরতি নেওয়া বা কাজের ফাঁকে একটু জিরিয়ে নেওয়া। Have a break অথবা take a break. Let's have a break right now. Number 9. Vacuum the floor or vacuum the carpet or vacuum the curtain. ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে কার্পেট, মেঝে কিংবা পর্দা পরিষ্কারের কাজকে বলা হয়। Do you vacuum your curtain daily? অথবা When did you last vacuum your carpet? How do you vacuum your entire house? Number 8. ইন্টারনেট অথবা কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে কিছু খোঁজা বা সেখানে ঘুরে দেখা, সেটাকে ইংলিশে বলে surf the internet. He surfed the net looking for ways to learn English. Number 7. কাপড় ভাঁজ করা, fold the laundry or fold the clothes. I love to fold my own clothes. Number 6. ময়লা বাইরে ফেলে আসা, take out the rubbish, take out the trash অথবা take out the garbage. It was Tom's duty to take out the rubbish today. Number 5. ছবি তোলা, take a picture. Would you help me to take a picture অথবা would you help me taking a picture? Number 4. পাতা পরিষ্কার করা অথবা ঝরে পড়া পাতা ঝাড়ু দিয়ে সরিয়ে রাখা, সেটাকে ইংলিশে বলা হয়
rake the leaves. Dad is outside raking the leaves. Number 3, বাগানের আগাছা পরিষ্কার করা, সেটাকে ইংলিশে বলা হয় to weed the garden. Reza is now weeding the garden. Now we are here with the difference between wake up and get up. Can you tell me anyone? Okay, I'm making it clear to you. Number 2, wake up. Wake up মানে হচ্ছে ঘুম থেকে জেগে ওঠা. I often wake up at 6 o'clock in the morning. Number 1, get up. Get up মানে হচ্ছে ঘুম থেকে জাগার পরে বিছানা থেকে নেমে যাওয়া অথবা বিছানা থেকে ওঠা অথবা উঠে দাঁড়ানো. Or you can say get out of the bed. You have to get up early. So that's all for today. What is your favorite activity for the day? Please let me know in the comment below. If you're new here, don't forget to subscribe to my channel. Stay blessed. Bye bye.